These individuals are all in their 90s. Grandparents leading ordinary lives. But 70 years ago, they were part of a secret organization that planned one of the most terrible acts of revenge in history. In May 1945, Hitler's 1,000-year Reich lay in ruins. Evidence of the mass slaughter of Europe's Jews began to emerge. And the most senior Nazis were put on trial. But for one group of Holocaust survivors, this wasn't enough. אנחנו ראינו אותם כאויב נוראי, בר שמגיע לו פעם לזחול כמו שאנחנו זחלנו. They dedicated themselves to seeking the ultimate retribution. Killing 6 million Germans for the 6 million Jews murdered. They called themselves the Avengers. והרעיון הוא לגרום למס מרדה של נשים, גברים וטף. כולם. כן, נבואה תנכית, כן. Now, based on the testimony of the last remaining survivors, some speaking for the first time, and with extraordinary new evidence, this is their story. I wanted revenge the moment when I saw what they did to my mother. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני שואל אותך. In 1985, this house was the location for an extraordinary meeting. Gathered there were members of a group of Holocaust survivors. The leader was the famous poet Abba Kovner. Kovner had been diagnosed with terminal cancer, but before he died, he wanted his group to record the details of one of the most astonishing stories to emerge from World War II. For years, these tapes have been kept in a vault. They have only recently come to light. Even those who were there have never heard them. הייחודי והחידוש שהיה במעשינו כקבוצה היה לא הקמה אישית. לחלוטין. נורא וחדש לחלוטין. שאנחנו ננסה לבוא חשבון עם הגרמנים באקט לא קונבנציונלי שהוא נקם ושילם כנגד 6 מיליון יהודים. Just as the Nazis had murdered 6 million Jews, Kovner's Avengers had planned the mass slaughter of 6 million Germans. He even gave their organization a name. They were called the Nakam. It means vengeance. The story of the Avengers began in Lithuania in Northern Europe during the darkest days of World War II. In June 1941, the capital, Vilnius, home to 80,000 Jews, was stormed by the Nazis. Within weeks, the Jews were rounded up and imprisoned in a ghetto. Then came a horror beyond all imaginings. More than 60 years later, Josef Hametz, one of Kovner's future Avengers, returned with his family to the site of one of the worst massacres of the war. Hametz died in 2016. This home video
is one of the few accounts he gave of an appalling atrocity that he witnessed. He was 18 years old when the Nazis ordered him to join a work detail in the nearby forest of Ponar. 76,000 יהודים נרצחו. עכשיו, אז הם לקחו קבוצה של יהודים מבית הסוהר, הביאו אותם לכאן, קשרו אותם בשרשרות, שמו אותם בתוך בור. The prisoners were stripped, then shot in the back of the head, their bodies piling on top of each other. Harmetz's work detail was then ordered to incinerate the corpses. את התמונות שאני ראיתי, איך ששכב יהודי מבוגר והראש שלו היה פתוח מכדור דומדום והמוח היה נזל החוצה. איך שבחור צעיר ובחורה צעירה היו הרוגים תוך כדי שהתחבקו. איך שאמא החזיקה תינוק עליה ושניהם נרצחו. כשאתה ראית את זה במו עיניך, אז זה חודר אצלך כל כך הרבה, שאם אתה אפילו רוצה להשתחרר, אתה אינך יכול להשתחרר. At the end of 1941, stories of the Ponar massacres were relayed to Abba Kovner. The future leader of the Avengers was then a 23-year-old art student in Vilnius. אבא קובנר היה, למד באותה גימנסיה שאני למדתי. הבחורות כולן היו מאוהבות בו, אפשר להגיד. כולן, זה בטוח, קודם כל. הוא היה אדם קיצוני, בוא נגיד, באופן מיוחד, קיצוני מאוד, לפי מה שאני הרגשתי. Kovner convened a meeting to rally the resistance in the ghetto. The Jews of Vilnius, he said, must not go like lambs to the slaughter. They must fight back. In September 1943, the final solution arrived in Vilnius. As happened all across Europe, the Jews were rounded up and deported to the death camps. One of those transported was Rachel Glixman. She was a 19-year-old student and future Avenger. ביום האחרון של הגטו, המשטרה היהודית הכריזה שאנחנו מוקפים, מחסלים את הגטו, וכולם צריכים לקחת מה שיכולים ומה שרוצים, ולהתייצב על יד השער. The Vilnius Jews were told they were being moved to labor camps in the east. לא האמנו שזה לעבודה. כולנו ידענו. זה היה לא ללכת כצאן לטבח. Kovner now activated a plan to escape the ghetto. With so little time, only those armed that could carry on the fight would be smuggled out. Hasia Warszawski, another future Avenger, had to abandon her mother. She was just 18 years old. She remains so traumatized by her experiences that she has never spoken publicly, and even now will not appear on camera. קיבלנו רבע שעה, 10 דקות, לשתול פחידה. אני נשקתי אותו, היא לא החזירה לי. היא האשימה אותי, ככה הרגשתי מההתנהגות שלה, מהעיניים שלה. זו הייתה הפגישה האחרונה שלי עם אמי.
Kovner's resistance fighters made their escape through the sewers. אני זוכרת, אני כנראה לא אשכח אותו אף פעם. המים, הצורה הייתה בתוך זה. הנשק היו צריכים להחזיק ככה שיהיה מיד. כשיצאתי מתוך צינורות הביוב, הייתי מכוסת שואה. והגרשם היה כל כך חזק, שהוא שטף את הכל ממני. לא היה חוט יבש. Kovner, Yosef Hametz, and Hastia Varshavsky now fled into the forests around Vilnius. They would go on to form the core of the Avengers. After 2 years of fighting with the partisans, Abba Kovner's Jewish resistance fighters joined up with the Russian army as it swept through Lithuania in July 1944. When they entered the capital, Vilnius, they found that of the 80,000 Jews who had lived in the city, just a few thousand had survived. Hastia Varshavsky had lost her parents and her brother. Yosef Hametz, survivor of the Panar forest, lost his brother and father. Kovner's mother had been shot at Panar. But at this stage, they had no idea about the full horror of what had happened to Europe's Jews. Kovner's family remembers the effect news of the Holocaust had on him. אני חושב שזה נורא נורא משפיע עליו. זה הופך לו את העולם. אני חושב מהתיאורים שבייחוד שמעתי עם אמא שלי אותו, בתקופה הזו היה אדם על סף הטירוף. כאילו היה ממש... האש הזאת הייתה בכל עצמותיו. מבחינתו זהו. הרגע הזה זה הרגע שהוא מחליט לעשות הנקם. לא היה מה שעשו לאמא שלו, מה שעשו לאבא שלו, זה לא הנקם אישי, זה הנקם קולקטיבי. Kovner's thirst for revenge led him to look for like-minded souls. He sought them among the thousands of rootless Jews now crisscrossing Europe. Many were trying to flee to a land where they thought they might always be safe. Israel. Their route took them via the Romanian capital, Bucharest. In the tapes from the 1985 meeting, Kovner revealed the kind of person he was looking to recruit for his revenge. לבחור קבוצה אחרת של אנשים שלפי תכונות, לפי כישורים מתאימים לעמוד בניסיון הזה, שידענו מראש, שיהיה בעל סבירות גבוהה של שיכונים. One such person who made it to Bucharest was Leopold Wasserman, then just 21 years old, nicknamed Poldek. זו תמונה שצולמה בפולניה. זה אחרי שברחתי מאושוויץ. אחרי שברחתי מצעדת המוות. בטח שעכשיו של נחמה. ראיתי אותך בעיניים של אנשים שמוצאים אותם לחורק שצעקו לנקמה. לא הייתי צריך לעשות פילוסופיה, נקמה זה היה לחם חוקי שלי. ולא היה לי חשוב שאני אחיה. Simcha Rotem, nicknamed Kajig,
also ended up in Bucharest. Today he is the last survivor of the Jewish resistance in the Warsaw Ghetto. בגטו זה היו צרות צרורות, צפיפות אחד על השני. אנשים רעבים ממש מתים, שוכבים בחוץ, ברחוב. איך זה יכול היה להיות בכלל? אתה יודע מה? בוא, בשביל שתבין. אני הולך יום אחד בערב ואני שומע בכי של תינוקת. תקשיב טוב, תסתכל לי בעיניים. אני רואה אישה ככה מחזיקה תינוקת. אני מתכופף, האישה לא בחיים. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני שואל אותך. Poldek and Kajik are called to a secret meeting. פגש אותנו אבא קופנר, והזמין אותנו לשיחה. ושם הוא דיבר על נקמה. Kovner unveiled an astonishing plan. He proposed they kill 6 million Germans for the 6 million Jews exterminated. An eye for an eye. אני חושב שכמו שהם חנקו לנו ילדים, אנחנו יכולים לחנוק להם ילדים. אני עושה שינוי בכיוון שלי, לא נוסע לפלסטינה כמו שאמרו אז, אלא אני נשאר שם, באירופה, כדי לנקום בגרמנים. Kovner had not yet worked out precisely how to inflict his revenge. He decided to seek an alliance with some Jews he thought could help. While Kovner was in Bucharest, a British army unit, like no other, was advancing through Italy. The Jewish brigade consisted entirely of Jews from British-occupied Palestine. Trained by the British Army, none had seen or experienced the Holocaust. Among them, Chaim Miller. ב-43 כבר ידענו פחות או יותר מה קורה בגרמניה. לא ידענו פרטים, אבל עצם העניין ידענו שקורה משהו, כן? שהורגים שם יהודים. Then, in spring 1945, as they reached Tarvisio on the Austrian-Italian border, they started meeting Holocaust survivors who shared their stories. Enraged, a secret unit within the brigade decided to seek revenge. Their target was the SS, the elite of the Nazi machine. The SS ran the death squads and extermination camps. Acting on tip-offs from informers, one such operation targeted a suspected SS soldier in hiding near the Austrian border. Chaim Miller is the last surviving member of that group of assassins. באנו לאיש הזה בערב, בא איתנו, לקחנו את הערב, עברנו בחזרה לאיטליה.
היה שם, הבאנו שם איזה יער. ועשו לו משפט. במשך חצי שעה שאלו אותו, אתה זה וזה? כן. אתה עשית את זה וזה? כן. זה עשית וזה עשית, זה נכון שעשית? אז הוא אומר, כן, עשיתי. אמרו לו, טוב, אם הכל ככה, אז אתה צריך לשלם בשביל זה. ירייה אחת וזה הכל. No one knows exactly how many alleged SS soldiers the brigade killed, but estimates suggest it may have been more than 100. In July 1945, Kovner went to Italy and met the brigade. He hoped they would support his plans to kill millions, but they refused, telling him they were only after definite war criminals. If Kovner wanted to commit his indiscriminate act of slaughter, he would have to do it without them. By now, Kovner's Avengers had spread across Europe. The HQ was in Paris. Running day-to-day operations was Kovner's deputy, Pasha Reichman, who had fought with the partisans in Ukraine. He'd lost his parents and his sister to the Nazis. My father would travel constantly between the different cells in Germany and in Romania and in Poland and in Italy. Poldek, the Auschwitz survivor, was based in Italy. אותי כשירי מאוד חבר בבילאנו, אני הייתי אחראי על עשיית כספים. היה 60 איש, צריכים לתת להם לאכול. Poldek came up with an ingenious source of cash. Forged £5 notes that the Nazis had hoped could undermine the British economy. והיינו מוכרים את זה בשוק השחור של איטליה, וההפרש היה שקיבלנו בין קנייה או בין מכירה, שימש לנו לקיום הקבוצה. Ironically, the Nazis had made Jews in concentration camps forge the notes. Now it was bankrolling the Avengers. From the HQ in Paris, Avenger hit squads were dispatched to several major German cities. Survivor of the Warsaw Ghetto, Kajic was in charge of Munich. Josef Harmatz, witness to the slaughter at Pinar, commanded the Nuremberg cell. Vilnius veteran Hasia Warszawski went to the north of Germany to run Hamburg. As Poldek traveled supplying each cell with cash, he saw how the war had brought Germany to its knees. זה היה תענוג לראות את הערים הגרמניות חמוסות. ראיתי כשהם רבו ללחם, והם היו מוכנים עבור קצת קפה למכור את נשמתם. והגרמניות היו מוכנות לשכב עם כל יהודי בשביל כמה עוגיות או בשביל חתיכת שוקולד. וכשחיים מההרנפולק, מהאדם העליון, נהפכו לתת אדם. כי בזה בחזה מאוד נעים. By now, Kovner and Reichman had worked out how to commit their act of mass killing. In the 1985 tapes, they talk of how they approached their mission. לא הצטיידנו באקדחים, לא בתת מקלעים, לא בחומר נפץ, אלא חשבנו למצוא נשק לא קונבנציונלי, חמור ואכזרי,
כפי שאכזרית ובלתי אנושית הייתה האקציה שהעם הגרמני החליט וביצע עלינו. Their chosen weapon was poison. והרעיון הוא לשים רעל בכמות כזאת שיגרום למוות מס מרדה. כאילו, רצח המוני של נשים, גברים וטף. זה לא נקודתי, לא קצינים גרמניים, לא מחנות ריכוז או מחנות שבויים, שום דבר. כולם, כן, כמו בנבואה באמת, מטף ועד זקן, בנבואה, כמו שאתה קורא לביבליקל, כן, נבואה תנכית, כן. וידעו הגויים לעולמים ותדע ההיסטוריה שהאקט הזה הוא אקט של הנקמה של העם היהודי כולו. In December 1945, Abercovna's Jewish avengers had been dispatched to the smashed remains of 4 German cities. Their plan was to infiltrate the waterworks in each city and then poison the water supplies to 6 million people. The only thing missing was the lethal chemical itself. עכשיו היה למצוא חומר שאתה יכול להכניס אותו, שלא יהיה לו לא ריח ולא טעם, ורק שיעמיד אנשים, זה לא פשוט להמציא כזה רעל, עוד לא חימשו עד עכשיו. In search of the poison, Kovner traveled to Palestine. In Tel Aviv, he claimed to have met a famous Jewish chemist and future president of Israel, Chaim Weizmann. Kovner's account of their alleged conversation about the plot can be heard here for the very first time. אז הוא אמר, אישי הצעיר, אילו הייתי בגילך, הייתי עושה. מה אתה רוצה ממני? אמרתי, אני צריך מדען כימאי, ואני צריך תחומה בכסף. Kovner claims that Weizmann then referred him to another chemist, Ephraim Katzir, another future president of Israel. אני דיברתי אישית עם אח של קציר, והוא אישר לי באוזניי שהוא כאסיסטנט קטן צעיר, עזר לאחיו לעשות את החומר. Kovner had his poison. On December the 14th, 1945, he left Israel disguised in a British Army uniform, with the poison hidden in cans of condensed milk. Back in Europe, the Nucam cells were now in position across Germany. אז אני שכחתי שהייתי קורבן. אני עכשיו הרגשתי כמו זה שמנצח. אני הרגשתי שיש בי הכוח לשלם כתגמולם. Their plan to poison the water supplies was well advanced. In Nuremberg, a team of Avengers infiltrated the waterworks. Their leader was Yosef Hamatz. האמת היא שהיינו מוכנים ודיווחנו גם למינשן וגם לפריז שנירנברג מוכנה להשפלת מספר 1. Back at Avenger HQ, Pasha Reichman was waiting for Kovner's poison to arrive. Instead, he received a message. Kovner had been arrested and the poison thrown into the sea. This plan of revenge was something that held them together. And when news
reached them that it was all over after all the effort that they'd put into it and after all the hopes that they'd pinned on it. My father, like everybody else, is devastated. To this day, no one knows who gave Kovner away. Yehuda Friedman, known as Edek, was part of the Munich cell. הקדשתי את החיים שלי, את הנשמה שלי, רק לנקום, קום. מה הוא? רב שבי. הלשין עליו, זרק את החומר לים, במקום להביא לנו. But it wasn't quite over for the Avengers. Before his arrest, Kovner had laid the groundwork for another plan. Plan B. Plan B was more focused. It was aimed entirely at the perpetrators of the Holocaust, the SS. The intention was not to kill just a few individuals like the Jewish Brigade had done, but tens of thousands. Huge numbers were being held in prisoner of war camps awaiting trial. They knew very well that the entire Holocaust operation was carried out by the SS. Therefore, by killing SS officers, they were carrying out a direct revenge against criminals. Josef Harmatz, the head of the Nuremberg cell, went to scout the prisoner of war camp there. He noticed that the Americans provided all the food, except the bread. That was made locally. The bakery would be their way in. The plan was first of all to get hired as workers in the bakery, in the huge bakery of the camp. Once in, they could lace the bread with poison and kill thousands. With Kovner in prison, his number 2, Pasha Reichman, took charge. He split the Avengers into 2 units, each heading to a different SS prisoner of war camp. Dachau, the former concentration camp just outside Munich, was the target for Kajik and Edek. Stalag 13 in Nuremberg became the target for Josef Harmatz and his friend Ariel Distel, known as Leibke. On the 1985 recording, Josef Harmatz reveals how Leibke infiltrated the bakery. נפגשנו עם בעל המאפייה וסיפרנו לו סיפור שלבקי הוא ניזוק מהמלחמה, ושלדוד שלו הייתה מאפייה גדולה מאוד. לבקי נכנס לבד, ולא רק שהוא עבד חודשים בתוך המאפייה הזאת, אבל תוך כדי כך גם חקר מה הולך מסביב. The second bakery targeted by the Avengers lay 150 miles away, at Dachau. Edek used his experience before the war to get a job there. אני בן של רופא, ידעתי איך לעשות את זה. זה לא היה עבודה גדולה כל כך. צריך במשך לילה אחד לעבוד ולברוח לכם. With the agents in place, they worked out how many SS soldiers they could kill. Josef Harmatz did the calculations for Nuremberg. כל לחם צריך היה להתחלק ל4 חיילים. 3,000 כפול 4, אז למעשה היו צריכים להיפגע
מהבריחה כאילו הזאת 12,000 חיילים. לא חיילים. לבנים. All they needed now was the poison. With Kovner's loss during his arrest, Poldak contacted an agent who could source arsenic from contacts in the tanning industry. היה לנו מחדש לטנר, יצחק לטנר, מחדש שלנו מליטא, מווילנה, ושלחתי אותו לפריז, והוא עשה חומר. The date for their revenge could now be set. 13th of April, 1946. Information reached my father that something went wrong in Dachau. בלילה הגיע המודיעין שלנו ומסר השלטונות במחנה עלו עליה. אני עומד בפני מצב שנירנברג מוכנה, הכל בסדר שם, דכאו הכל בסדר בכל הבחינות, אלא עלו עליה. Fearing the American authorities running Dachau might be onto them, Pasha faced a choice: continue with Kajik and Edek's operation, or abort. אם יעלו על דכאו, גם נירנברג עלו. It was a very difficult decision to make. מה עשו? אמרו, הנה עלו על עקבותינו. תברחו מאחר שיאספו אתכם. אבל למה לא הביאו, לא סיפקו לנו את החומר במשך כמה שעות לגמור את העניין ולברוח? All hopes for revenge now rested with the Nuremberg team. Two days before the Jewish Avengers' planned mass killing, the arsenic arrived in Nuremberg. Leibke Distel, the man who infiltrated the bakery, died in 2000. But in the 1985 tapes, he revealed how he smuggled it in. אני נכנסתי למכנסיים שלי, והדקתי את זה חזק מהיר, ונכנסתי עם זה למפעל, כי עבדתי אז משמרת לילה. הוא הביא לי 3-6 בקבוקים עם חומר. בקבוקים בחימום הבטן. The hot water bottles were stashed under the floorboards until they were needed. The plan was to poison the loaves on the Sunday, after the final shift of the week. That bread would then be delivered to the SS prisoners on the Monday morning. During the guard's shift change, Leibke and 2 other Avengers got to work. בתוך הפעולה באמת אנחנו היינו 3. זה היה הכל מתוכנן ומפריע. The arsenic was mixed with glue to stick it to the undersides of the bread. אני מגיש לחם 2 ידיים, עד מובע. They had until sunrise to poison as many loaves as possible. וככה המשכנו לעבוד, עברנו את 1,000.
המשכנו. אף אחד שהיינו מלא עם החומר הזה. ואז ככה ב3 בלילה, אני חושב זה היה, אבל הייתה יותר, עברנו בינתיים. אני זוכר, התנשקנו, השמחה הייתה גדולה. ופתאום פה אנחנו שמענו שמתקרב. הכנסנו את הדלי מהחומר באיזה מקום, ובתור מקום וחיכינו. הם באו, הסתכלו, שום דבר לא היה. אחרי שראיתי שהשטח פנוי, יצאתי מהחצר של המאפייה. Back in Paris, Pasha Reichman was desperate for news. He decided to activate an agent. He chose Rachel Glixman, the young girl who had survived the ghetto in Vilnius. פאשה, אז אמר, היות ואני לא מוכרת, את יכולה לנסוע לבדוק מה התוצאות של הפעולה. It was a high-risk assignment. אז אמרו לי ככה, ברגע שיתפסו אותך, אנחנו לא מכירים אותך, רק שתדעי את זה, מראש. Her task was to count the bodies being removed from the camp. כשהגענו לנירנברג, פגשתי על יד הגדר הרבה מאוד נשים בעיקר, שבאו, שמעו מה שקרה לבעלים שלהם. ראו אמבולנסים נוסעים לבתי חולים. הייתי שמחה מאוד. חשבתי שהצלחנו. The official investigation into the incident claimed more than 2,000 Germans had been poisoned. But no one had died. But Israeli historian Michael Bar-Zohar has spoken to several of the Avengers involved. His controversial personal view is that Plan B may have been more deadly than reported. I believe by the different testimonies that there were about 100 or more people who died. I believe that they did not publish it into their paper because of the panic that could have erupted in many of the camps. Nearly 4,000 Jewish refugees arrive at the port of Haifa, Palestine. Shortly after the team made their escape, the Avengers received another message from Kovner. Stop the killing.
come to Israel and help build a new homeland. היה כבר לילה, אנחנו הסתכלנו על חיפה עם כל האורות. היה שקט כזה, ושמענו איך שהדמעות שלנו נופלות. כל כך ישן. More than 70 years on, only 6 of 50 Avengers remain alive. Decades later, they're all scarred by their experiences and conflicted by their actions. שאחרי כמה שנים לא הבנתי איך חשבתי ככה. זה רק אצל אנשים מטורפים יכלו רעיונות כאלה להיוולד. אבל אנחנו היינו מטורפים. מצטער כל הזמן שחבל שלא עשינו. אולי מעכשיו עם הנמר של המים. זה לא הייתה נקמה כמו שחשבנו. אין לי היום טענה נגד נוער גרמני, אני בעד זה שבעולם האהבה תהיה לא שנאה, אבל זה לא אומר שאני יכול לסלוח לאותה שכבה שעשתה את הפשע הנוראי נגדנו, נגד אבא שלי, נגד אבא שלי, נגד אמא שלי, נגד סבא שלי. אני חי את זה עד היום, את הימים האלה שהייתי תחת השלטון הנוראי הזה של נאצי. The Allied forces who filmed the terrible scenes in the Nazi concentration camps. Holocaust Night will fall tomorrow at 9 on More 4. Next here tonight, the motley crew that tried to stop the Nazis looting and destroying art treasures in The Monuments Men.